Xin chào mọi người, hôm nay Vi sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về ngành spa đồ hiệu qua một video mà mình đã sưu tập được nhé. We loved Chanel handbag. This bag looks to have many years of dirt and grime buildup on it. First, we're going to go ahead and clean the exterior of the bag just with a gentle, mild leather cleaner using a horsehair brush. This really helps get into the leather and the cracks of where the stitching is. So we're able to really get a deep clean without hurting any of the exterior leather. Trước khi phục hồi túi xách, chúng ta cần làm sạch bề mặt giúp loại bỏ bụi bẩn. Ở trong video, họ đã sử dụng dung dịch chuyên dụng dành cho đồ da và bàn chải lông ngựa, giúp chiếc túi được sạch sâu bên trong mà không ảnh hưởng đến phần da của túi xách. I'm going to go in now with our leather moisturizing cream. I want to use this actually before I start pigmenting the bag because I don't want the bag to crack. So I will just let this sit on for a little bit. It has avocado oil in it, so it will bring back a lot of its original moisture. Túi sau một thời gian sử dụng sẽ bị khô và lão hóa rất nhiều. Ở đây, họ đã giữ ẩm lại túi xách, giúp chiếc túi được mềm mịn và cải thiện độ đàn hồi như ban đầu. Now we've unraveled the entire chain, and the reason that we're doing this is because we want to polish the hardware separately from it being attached to the leather of the chain. We're going to go in with the same leather cleaning solution that we did for the exterior of the bag, and we're going to also use the gentle horsehair brush. Sau khi làm sạch bề mặt, họ đã tháo phần dây quai để có thể dễ dàng vệ sinh và đánh bóng phần kim loại. Now that we've finished cleaning, I'm going to go in with an acetone-based leather primer. So we want to take off even more pigment if we are able to, just to make sure that the bag is prepped and ready for the coloration. Để có thể phục hồi màu, ở trong video họ đã sử dụng acetone để loại bỏ những lớp sơn cũ. Việc này giúp tăng độ bám dính và độ bền của những lớp sơn mới. Looking in the interior, you can see that there is some of the original color still in here. So this is actually what we're going. Bước tiếp theo, họ xác định màu gốc của túi xách bằng cách kiểm tra phần bên trong túi, vì đây là nơi rất ít tiếp xúc. Bước này khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quá trình phục hồi màu cho chiếc túi. A small angled brush just so I have more control over concealing these areas. I like to think of the bags as how you would do your makeup. You want to conceal the darker spots first before applying the rest of the pigment. This just makes it more cohesive throughout and makes the bag look like it did as the original. I'm switching now to a larger paintbrush when we're doing the full exterior coloration. This just helps me cover more surface area of the bag and really get into those grooves. I am painting this bag by hand because I find I have a lot more control. I'm going to apply filler to this area here to make it smooth on this interior flap. After the filler is completely dry, we want to go in with a sander. We just want to make sure that everything is level and just looks natural on this flap. Sau khi phục hồi màu bên ngoài chiếc túi thì ở bên trong vẫn còn những vết xước, lõm. Họ đã dùng chất liệu filler để độ vào những vết này và sử dụng giấy giáp để làm mịn bề mặt. As you can see here, I have left the panel surrounding the CC without any pigment, and you can already see the color difference between the two. But the reason we're doing this is because we don't want the silver polish to destroy or deteriorate any of the pigment that we're going to put on now, since it is quite a harsh chemical. So I go into all the hardware with a Q-tip, just dipping it into the silver polish and rubbing away any tarnish or dirt that has collected over the years. I'm going in with an angled brush that I also used for concealing this bag. I just want to be a little bit more precise with
painting around the CC. And if I get any pigment on the CC, it doesn't really matter. I'm able to take a Q-tip and wipe that right off, but I try and keep it as clean as possible. Ở đoạn này, sau khi đánh bóng phần logo, họ mới phục hồi màu phần xung quanh nó. Vì hóa chất để đánh bóng rất là mạnh, nếu dây ra xung quanh thì nó có khả năng đánh bay các lớp sơn. Now I'm going to go in with the second layer, and I'm doing this a little bit thinner and conceal the dark marks just like we did on the exterior of the full bag, and then go in and paint the entirety of the strap. Ở đây, họ sử dụng thêm một lớp sơn mỏng để đảm bảo rằng chiếc túi được đều màu nhất có thể. Even though we did polish the entirety of this chain, there is a few spots that we want to re-silver plate. For these spots here, we will use our re-silver plating tool, which we dip into a solution, and with electromagnets, it actually puts silver back onto where it's scratched off or tarnished off over time. Phần kim loại trên dây đeo sau khi đánh bóng vẫn còn rất nhiều những vết xước, nên họ sử dụng phương pháp mạ bằng điện giúp phần kim loại trông mịn màng và sang trọng hơn rất nhiều. Now that the strap is completely dry, we're going to weave it back together. When doing this, we want to make sure that the strap is completely straight. And if it isn't, then your Chanel bag is going to be turning in a whole bunch of different directions. So this is a really important step. Using the same leather solution that we did on the exterior, I'm going to go in with a horsehair brush and clean the inside here. Luckily, we were able to get the interior quite clean, so this won't have to be repigmented. Đoạn này, họ sử dụng bàn chải lông ngựa làm sạch bên trong chiếc túi, đảm bảo rằng chiếc túi được sạch từ trong ra ngoài. Apply our top coat. For this particular bag, I chose a matte top coat, and this actually will lock in all the pigment that we previously put on. Cuối cùng, sau khi hoàn thành phục hồi màu cho chiếc túi, họ phủ lớp hoàn thiện có độ bóng mờ, giúp chiếc túi trở nên hoàn chỉnh và bảo vệ được lớp màu vừa phục hồi. Như vậy, qua phần mình và các bạn cùng xem vừa rồi, nếu các bạn còn thắc mắc gì về kỹ thuật hay nguyên vật liệu trong spa đồ hiệu thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.